l'enricheur de recherche, qu'est-ce que vous dites? Bien, je pense que c'est important d'avoir une communauté scientifique qui est à la reflet de l'image du Canada, des Québécois. C'est ce qu'on va toujours assurer. Madame Chazelle dit ce matin que le gouvernement fédéral ne maximise pas le dollar dépensé en ce moment et qu'il faudrait peut-être être fiscalement plus responsable dans le budget de demain. Qu'est-ce que vous dites? On a toujours été fiscalement responsable. Le choix qu'on a fait dans le début de la pandémie, d'investir pour appuyer les Canadiens, appuyer les petites entreprises, appuyer les familles, a résulté directement à une reprise économique et une reprise d'emploi plus rapide. On sait qu'en investissant pour appuyer les gens, c'est la meilleure façon de passer à travers la croissance économique. Est-ce que les diplomates russes doivent rester au Canada ou est-ce que c'est le temps pour eux peut-être de recevoir un avis de partir du gouvernement? Quand on pose cette question-là sur les diplomates russes, on est en train aussi de poser la question sur les diplomates canadiens en Russie. On sait très bien que, oui, les diplomates russes ici au Canada sont en train de partager de la désinformation. C'est un problème, on le sait. En même temps, les diplomates canadiens en Russie sont en train de faire un travail extrêmement important, de savoir ce qui se passe en Russie, de créer des relations à un moment de crise et de guerre. Si on expulse les diplomates russes du Canada, on va probablement perdre tous nos diplomates en Russie. Alors, c'est pas juste une question d'un bord versus l'autre, c'est une question de vue d'ensemble. On veut continuer à avoir, évidemment, une présence en Russie et donc, faut juger l'importance symbolique d'exclure des diplomates ici au Canada. Budget. When you've blown through so many fiscal guardrails or anchors, they've changed a lot in your time as Prime Minister. So what are going to be the metrics of what is fiscally responsible tomorrow? We have continued to demonstrate the need to have a declining debt as a proportion of our economy, of the size of our economy, a decreasing debt to GDP ratio. That remains, and that will always remain as one of our core fiscal anchors. We've never budged on that. At the same time, during the pandemic, yes, we had to make significant investments to support families, to support small businesses, to support the Canadian economy. And what we're seeing right now is that the way the economy has come roaring back in Canada, stronger and faster than many other places in the world, is because we were there to support Canadians. And now we are making sure that we continue to be fiscally responsible. We will continue to present that track of a declining debt to GDP because it matters to Canadians. Yes. You have to understand that when we talk about Russian diplomats in Canada, we're also talking about Canadian diplomats in Russia. There will always be a tit-for-tat approach from the Russians on this. We know that Russian diplomats in Canada are not being helpful. They are spreading disinformation. They're pushing pro-Putin propaganda in a time of conflict and war. We have to weigh the negative of that against the positive of having extraordinary Canadians in Moscow who are giving us feedback on what the Russian people are doing, connecting with civil society, understanding and supporting Canadians and others who happen to be in Russia at this time. If we exclude Russian diplomats, which we are considering like other countries and our allies are doing, we know that will probably mean we lose diplomats in Moscow. We've already decreased the size of our mission in Moscow following Crimea, following the Salisbury poisonings. We have to be very careful because we do not want, particularly a time of ongoing crisis, ongoing war, ongoing diplomatic concerns. We don't want to be without resources in Moscow, and that's the kind of decision we're having to take right now. But yes, we understand how horrific what Russia is doing. We want to use all tools to punish, to sanction, to show that we stand strongly with Ukraine. I'm just not sure that the symbolic gesture of excluding Russian diplomats from what they're doing in Canada is worth the cost of losing our diplomats in Moscow. Merci beaucoup tout le monde.